Okay, so guys, welcome to from today we'll be starting with control statements. Okay, and before we actually like go ahead with the control statements, I would like you guys to see an image which is in front of your screen. I'm giving you a few seconds. Let me know once you're done. Okay, done. Carry on. స్క్రీన్ మీద ఉన్న స్లైడ్ ఇమేజ్ ఒకసారి చూడండి. అయిపోయిన తర్వాత నాకు చెప్పండి ఒకసారి. 2 sir. Okay, good. Sir. Okay, so here on the screen and on the image, you guys are able to see what you say, three side headings, right? Okati decision making, రెండోది repeating, మూడోది Repeating, jumping. jumping. Okay, so decision making, an example, let's say మీరందరూ టీ లైక్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు ప్రిపేర్ ఎ టీ? ఫస్ట్ మీరు స్టవ్ ఆన్ చేస్తారు, దాని మీద వాటర్ పెడతారు, బాయిల్ చేస్తారు, అవునా? వన్స్ ద వాటర్ ఈస్ బాయిల్డ్, యూ గైస్ యాడ్ ద టీ. క్లియర్? This is what you guys do. Now tea prepare cheyadam raadu, but I'm just simply saying the example what we have in front of our eyes. Okay, right? So let's say this girl is preparing the tea, and let's say water boil అవుతున్నాయి అనుకుందాం. Now she has two alternatives. She needs to check a condition. టీ లీవ్స్ అనేది ఎప్పుడు వేయాలి? వాటర్ కూల్ గా ఉన్నప్పుడు టీ లీవ్స్ వేసేయచ్చా? No, sir. No. When will this girl put tea leaves in the water? When the water is boiled. So what is the condition? Understand my terminologies, remember my terminologies. What is the condition we are checking? If the water is boiled or not. Okay, so ఈ వాటర్ బాయిల్ అయితే మనం ఏం చేయాలి? ఇఫ్ ద వాటర్ ఇస్ బాయిల్డ్ ఎస్ అయితే ఏం చేయాలి? యాడ్ Tea Tea leaves. leaves. ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ వాటర్ ఇస్ నాట్ బాయిల్డ్, Boil అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇంకా బాయిల్ చేయడమే కదా. సో లెట్స్ సే మనం ఒక కంటైనర్ ని పెట్టాం నా స్టవ్ మీద, ఒక 5 minutes చూసాము, బాయిల్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటామా లేదా? Yes, sir. బాయిల్ అయితే టీ లీవ్స్ యాడ్ చేస్తాం. బాయిల్ అవ్వకపోతే, కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే అదే రిపీట్ అవుతుంది మళ్ళీ. we'll let the water to boil. Okay, so basically what are we doing here? We are making something by using something called decision, అవునా? Yes, sir. ఓకే, డెసిషన్ మేకింగ్ మనం ఎలా చేస్తున్నాం? వి టేక్ ఏ కండిషన్, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఒక రకంగా చేస్తాము, కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఇంకొక రకంగా చేస్తాము. అగ్రీడ్? దిస్ Yes, ఇస్ డెసిషన్ మేకింగ్. దిస్ ఇస్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ టు లియా? No, sir. Okay, see this one. See this one. What is the second side heading? Repeat. Repeating. Okay, so let's say you guys are preparing a soup. You guys are preparing a Soup. So soup prepare చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? రిపీటెడ్లీ వి స్టిర్ ఇట్ కదా. Yes, sir. ఓకే, ఒకసారి స్టిర్ చేసి వదిలేస్తామా? No, sir. సో వాట్ వి డూ? వి స్టిర్ ఇట్. స్టిర్ ఇట్ అంటే తిప్పడం. ఎన్నిసార్లు తిప్పాలి? రెడీ అయ్యేంత వరకు సార్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఒక కన్సిస్టెన్సీ రీచ్ అయ్యేంత వరకు మనం తిప్పుతూ ఉండాలని మనం అనుకుంటే అది అందులో తప్పేమైనా ఉందా? No, sir. సరే Yes, నాన్న, sir. ఇప్పుడు మీరు నార్ సూపో లేదా ఆటా సూపో మ్యాగీ సూపో ఏదో చేస్తున్నారు, అందులో మీరు వాటర్ వేసారు, దాని తర్వాత పౌడర్ వేసారు, తిప్పకుండా అలా ఉంచేస్తారా సూప్ ని? No, No, sir. sir. నో, మీరు ఏం చేస్తారు? యూ స్టిర్ ఇట్, తిప్పుతారు గరిటె పెట్టి, అవునా? నౌ ద క్వశ్చన్, అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆర్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు స్టిర్ ఇట్? హౌ మెనీ టైమ్స్ టిల్ వి రీచ్ Sir. టిల్ వి Soup. రీచ్ ఆర్ కన్సిస్టెన్సీ? మనకి ఎంత కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలో, అంటే అది హార్డ్ సూప్ లైక్ వాటరీగా ఉండాలా లేదా సూప్ థిక్ గా ఉండాలా, దాన్ని బట్టి కదా, మన కన్సిస్టెన్సీ బట్టి కదా తిప్పుతూ ఉండాలి, అవునా? Yes, sir. సో బేసికలీ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? వీఆర్ రిపీటింగ్ సమ్ టాస్క్, వీఆర్ రిపీటింగ్ సమ్ టాస్క్ Task. until we reach our
until we reach our expected outcome. అంతేనా కదా? Yes, sir. అన్లిమిటెడ్ టైమ్స్ తిప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారా మీరు? Do you repeat the same steering No, sir. unlimited times? No. No, sir. You stop it somewhere. No, sir. You stop the steering somewhere, right? When exactly you stop? Yes, sir. When you met a condition. When you meet a condition. Condition. Requirement satisfy అయిన తర్వాత మీరు స్టీరింగ్ ఆపేస్తారు. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is what we call it as repeating. That is what we call it as Repeat. repeating. Okay, jumping అంటే మీనింగ్ ఏంటి? So let's say మీరు టీ ప్రిపేర్ చేసేసారు. You have prepared a tea. Now ఈ టీని you have two options. జనరల్ గా మనం టీని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము? అందులో షుగర్ యాడ్ చేస్తాం, అవునా? Yes, Then sir. you drink it. Yes. Then you drink it. Okay. Drink. Now tell me, let's say there are persons who have diabetes. వాళ్ళ దాంట్లో కూడా మనం షుగర్ యాడ్ చేయాలా? No, sir. No. So what you need to do? You need to skip this No, step. sir. You need to Yes, skip sir. this step. Sugar addition step skip చేసి డైరెక్ట్ గా you come to drink stage. This is what you call it as Jumping. Jumping. అందరికీ అర్థమైందా? So what do you mean by decision making? Decision making లో Yes, sir. ఏముంటుంది? You decide on something. ఒక కండిషన్ తీసుకుంటాం, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఇంకో ప్రాసెస్ ఇంకో ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ డెసిషన్ Next మేకింగ్. process. రిపీటింగ్ ఏంటి? వి రిపీట్ సంథింగ్ కంటిన్యూస్లీ అంటిల్ వి మీట్ ఎ కండిషన్, అవునా? కండిషన్. Right? Yes, sir. కంటిన్యూస్ గా మనం అన్లిమిటెడ్ టైమ్స్ స్టిర్ చేయాలి. లెట్స్ సే లైక్ ఐ వాంట్ అ సూప్ విత్ అ వాటరీ కన్సిస్టెన్సీ. విత్ అ వాటరీ కన్సిస్టెన్సీ. సో నేను ఒక 2-3 సార్లు తిప్పేసి దించేస్తే సరిపోతుంది, అవునా? Yes, sir. అదే ఫర్ సపోజ్ నాకు థిక్ కన్సిస్టెన్సీ కావాలంటే More times. మోర్ టైమ్స్ ఐ నీడ్ టు స్టిర్. థిక్ గా వచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆపేస్తాను. అగ్రీడ్? Yes, sir. సో దిస్ ఈస్ రిపీటింగ్. వాట్ యు మీన్ బై జంపింగ్? జంప్ ఏ ప్రాసెస్, జంప్ ఏ స్టెప్. ఓకే, టీ ప్రిపేర్ అయింది. ఐ డోంట్ వాంట్ షుగర్, సో డైరెక్ట్లీ యూ గో టు డ్రింక్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ యాడ్ మిల్క్ ఆర్ సంథింగ్, వాట్ ఎవర్ ప్రాసెస్. సో బేసికలీ ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ లో మనం ఒక ప్రాసెస్ ని స్కిప్ చేయడానికి మనం వాడేదే Jump. Jumping step. జంపింగ్. ఓకే, సో ఈ 3 సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అందరికి గుర్తున్నాయా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. నానా జావాలో కానీ ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా సరే ఈ మూడింటిని కామన్ గా మనం ఏమంటాము? Controls. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. సో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మీకు గుర్తు రావాల్సిన 3. ఒకటి డెసిషన్ మేకింగ్, రెండోది Repeating. రిపీటింగ్, మూడోది Jumping statement. జంపింగ్. ఓకే, Sure. okay, done. Okay, great. So now I'll show you the next slide. All of you concentrate. See this. ఒకసారి స్లైడ్ గో త్రూ చేయండి. Let me know once you're done. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. Good. Just give me a minute. Just give me a minute. Okay, sir. Okay. So decision making లో మనకున్న స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి? 2 things గుర్తుపెట్టుకోండి. What is it? If statement and switch statement. Okay. సెకండ్ మనం సెకండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ మనం ఏం చూసాము ఇందాక? డెసిషన్ మేకింగ్ కాకుండా Repeating. సో రిపీటింగ్ ని మనం టెక్నికల్ టర్మ్ లో మాట్లాడుకుంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ లూపింగ్. Loop statement. లూప్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఏమున్నాయి మనకి? డూ వైల్, While. For each loop. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్? ఎప్పుడైనా విన్నారా ఫర్ ఈచ్ లూప్ అనే టర్మ్ అట్లీస్ట్? Yes, sir. Yes? No, sir. Okay, right. So for each loop is something what we use in industry. Okay?
Yes, sir. Okay, I'll sir. explain about that for each loop also. And then jump statements రెండు ఉంటాయి. What is it? Break statement, Continuous. continuous statements. Okay, so we'll in the next 2 to 3 sessions, in the next 2 to 3 sessions, we will be discussing the concepts on these things. Okay. 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 So next scenario based start చేద్దాము. I'll start with the decision making statements. ఈ scenario based ఒక్క నిమిషం అన్న, I'm getting a lot of messages. Let me just stop this meeting for once. Okay, I think right. Okay, we can restart. Okay, so Nana, next we'll start working on the theoretical understanding of these decision making statements today. Okay, if statement అనేది ఇక్కడ రెండు decision making statements ఎన్నని చెప్పాను మీకు ఇక్కడ 2 if statement and if statement and switch statements. Switch statements. Okay, so guys, but understand that if statement is not just a single statement, we have few things. If low, we have simple if, we have something called simple if, else if, nested if, next if else, Nested defense. next nested if. Nested. ఇవి చేస్తే చాలు, ఈ 4 రకాలు చూస్తే సరిపోతుంది. క్లియర్? If else if ladder is also. if else రాశాను కదా ఇక్కడ, కనబట్టలేదు అనుకుంటా. If else if ladder, sir. Not necessary. No. These 4 are enough for you. Clear? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Sir, if else So- if ladder and switch case are similar. Come again. We'll discuss that once I complete the session. At least let me start it. Right? Yes, sir. Okay. So guys, let's see this example. A simple example. కనబడుతుందా on screen? Yes, sir. Okay. So మీరందరూ, I know. let's say you guys are TC. What does the TC do? Ticket collector in a train. He goes to the passengers, he asks for the tickets, and he checks if the tickets are valid or not. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's say that ఈ టీసీ అబ్బాయి దగ్గరకు వచ్చాడు అనుకుందాం. ఓకే, వచ్చిన తర్వాత ఏం అడుగుతాడు? హీ హాస్ గివ్ మీ యువర్ టికెట్. సో ఈ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు? Showing టికెట్ చూపిస్తున్నాడు. అండ్ టీసీ చెక్ చేసిన తర్వాత ఏమని కన్ఫర్మ్ అయింది? టికెట్ ఇస్ Valid. valid. Verified. Ticket is valid or verified. So then what will TC say? You Done. can travel. You can travel. You can travel. అంతే, అర్థమైందా? That's it, right? సో వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఇంగ్లీష్ టర్మ్ ని నేను కొంచెం కోడ్ లో రాస్తున్నాను చూడండి. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ టీసీ డూయింగ్? టీసీ ఇస్ asking the చెకింగ్ ద ticket. TC is checking the ticket. Ticket. Okay, if that person has valid ticket, then what will TC do? You can travel. Let him continue the travel. అంతేనా? Permission. Yes, sir. సో బేసికలీ దీన్నే కొంచెం ఇది చూస్తే, ఆ అబ్బాయి దగ్గర ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ వ్యాలిడ్ టికెట్, ఆ అబ్బాయి దగ్గర టీసీ తీసుకున్న టికెట్ వ్యాలిడ్ అయితే ఆ అబ్బాయిని ఏం చేయనివ్వాలి? టీసీ continue journey. కంటిన్యూ Continue. జర్నీ. సో నాన్న మళ్ళీ అర్థం చేసుకోండి. వీ హ్యావ్ ఎ కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? Valid ticket. వ్యాలిడ్ టికెట్. ఆ అబ్బాయి దగ్గర ఉన్న టికెట్ వ్యాలిడా కాదా అని టీసీ చెక్ చేసుకుంటాడు, అండ్ దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఒకవేళ వ్యాలిడ్ టికెట్ అయితే, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, వాట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్? Continue journey. కంటిన్యూ జర్నీ. ఓకే, సో దీన్నే నేను కొంచెం కోడింగ్ లో రాస్తే, ఇఫ్ దట్ గై హ్యాస్ Ticket. Has valid Valid ticket. ticket. then what does TC needs to do? Let him continue Journey. journey. అంతేనా? ఇందులో ఏమైనా అర్థం కాని విషయం ఉందా? No, sir. Not, sir. సో వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇస్, ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఓన్లీ వెన్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ True. true. Okay guys, this is an example of simple If statement. simple if. అర్థమైందా? Yes, sir. సింపుల్ if syntax ఏంటి? if Condition. condition, if condition, open brace, code. Code. Good. Space. Got it everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this code will execute only when the condition is True. true. So this is something called simple If. if.
సో నాన్న కండిషన్స్ అందరు సింటాక్స్ అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ Condition. కండిషన్ ఓపెన్ బ్రేస్ Open braces, code, Code, Close brace. code, క్లోజ్ బ్రేస్. ఓకే, హార్డ్ గా ఉందా? నో రైట్. No, sir. No, sir. ఓకే, గుడ్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ అనదర్ సినారియో. ఇంకో సినారియో చూద్దామా, షల్ వి? Yes, sir. Yes, sir. Okay, eyes on the screen. Scenario number 2. So now ఏం చేస్తాడు? TC will come to him. TC will come to this guy and he'll ask for a ticket. Yes, He'll ask for a ticket. Ticket. ఆ టికెట్ వ్యాలిడ్ అయితే ఇప్పుడు రెండు సిచ్యువేషన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ టికెట్ ఇఫ్ వ్యాలిడ్ ఏం చేయాలి? TC Continue him- journey. కంటిన్యూ. ఫర్ Continue. ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఈ టికెట్ వ్యాలిడ్ కాదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? TC Fine. Fine, discount. ఫైన్ చేయాలి, అంతేనా కదా? Yes, Yes, sir. sir. ఇందాక మనం చూసిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఓన్లీ ట్రూ సిచ్యువేషన్. కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ట్రూ అండ్ False. ఫాల్స్ సిచ్యువేషన్. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ If else. Decision made. ఇఫ్ ఎల్స్. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇఫ్ If else. సో సింపుల్ గా ఏం చేయాలి నాన్న? చూడండి, ఇఫ్ టికెట్ ఇస్ Valid ticket. వ్యాలిడ్ Valid ఏం చేయాలి? లెట్ హిమ్ journey. Valid. Journey. కంటిన్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇది సింపుల్ ఇఫ్, అవునా? Yes, Yes, sir. sir. ఓకే, కానీ ఫస్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? when the condition is true. True. Let's say if the condition is false, then it goes into something called else. Else fine. If. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, సో సింపుల్ గా ఏమవుతుంది? లెట్స్ సే సినారియో నెంబర్ 1, టికెట్ వ్యాలిడ్. టికెట్ ఇస్ వ్యాలిడ్. Valid. సో కండిషన్ ఏమైంది? True. True. ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది? ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, Yes, sir. క్లియర్? Yes, sir. ఎల్స్ పార్ట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో లెట్స్ సే టికెట్ ఇచ్చాడు, అంతా బానే ఉంది, జర్నీ డేట్ ఈ రోజే ఉంది, సేమ్ బెర్త్ నెంబర్ ఉంది, కానీ మంత్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఇస్ ఇట్ ఎ వ్యాలిడ్ టికెట్? No, No, sir. sir. No, sir. ఓకే, సో దెన్ కండిషన్ ఏమవుతుంది? False. False. సో False. ఫాల్స్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఎల్స్ పార్ట్. And else part will execute. సో ఏమేయాలి? TC Fine. 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 సో దిస్ ఇస్ If if else. else. This is if else. If else. Okay, so if else syntax ఏంటి? వెరీ సింపుల్. if Condition. Condition. right. Okay, Close let me bracket, write it. else. If condition open bracket Condition. code 1 code 1 else Close it. Else. Code bracket. Code 2. right. Close it. Right, code 1 ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? when condition is true. Right. code 2 ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? when condition is When condition is false. 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 okay. Any doubts still here? No, sir. Good. Okay, now I think the next one we'll see if I'll try to teach you as simple as possible. Let me try. Okay, then next example నేను ఏంటో కూడా చెప్పను, జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, దాని తర్వాత దాన్ని సింటాక్స్ గా మారుస్తాను నేను, సరేనా? ఓకే Okay, sir. ఓకే, నౌ సీ ద థింగ్. ఒకసారి ఇమేజ్ చూడండి, అయిన తర్వాత నాకు చెప్పండి. Valid ticket ఉందో లేదో చెక్ చేయండి. నాన్న అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు, జాగ్రత్త. సార్ క్లాస్ లిమిట్ పెట్టారా సార్? లిమిట్ పడింది నాన్న, ద టీమ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఈ ఒక్క రోజుకి కొంచెం ఐ థింక్ 100 మెంబర్స్ ఉంటారు, రేపటి నుంచి మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది. ఓకే, మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చూసాం సార్. రైట్, కంప్లీట్ అయిందా గైస్? Yes, దిస్ sir. ఇస్ ఇన్ రికార్డింగ్. టెక్నికల్ ఇష్యూస్ మన తర్వాత మాట్లాడదాం. ఓకే ఓకే, ఇస్ ఇట్ డన్? Yes, sir. Sir. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చూసాము? వి హావ్ సీన్ సింపుల్ ఇఫ్ and then we have seen if else. Okay, now we are going to see another thing. Let's discuss the scenario first and then we'll see. Okay, all of Yes, you sir. keep yourself muted. నేను నిన్నే చెప్పాను, డిస్టర్బెన్స్ ఉందనుకోండి మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, గ్రేట్. సో నౌ టీసీ వచ్చాడు నాన్న, వచ్చి ఈ అబ్బాయిని ఏం అడుగుతాడు? టికెట్ అడిగాడు. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సే దిస్ గై ఈస్ షోయింగ్ ఎ వ్యాలిడ్ టికెట్. ఒకవేళ టికెట్ వ్యాలిడ్ అయితే ఏం చేయాలి? లెట్ హిమ్ కంటిన్యూ జర్నీ. కంటిన్యూ జర్నీ. ఓకే, ఒకవేళ టికెట్ వ్యాలిడ్ కాకపోతే ఇందాక ఎగ్జామ్ లో మనం ఏం చూసాం? పుట ఫైన్. ఫైన్. Fine.
కానీ లెట్స్ నాట్ గో టు ద కంక్లూజన్. ఇమీడియట్ గా ఫైన్ వేసేయకుండా ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేద్దామా? Yes, sir. ఓకే, టికెట్ వ్యాలిడ్ అయితే ఎలో హిమ్ టు కంటిన్యూ జర్నీ అన్న, అందులో డౌటే లేదు. ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ టికెట్ వ్యాలిడ్ కాదనుకోండి, instead of giving the fine immediately, I want you guys to check one more condition. What is that condition? Yes, Below 5 years. 5 years. అర్థమైందా? అక్కడ sir. అక్కడ కూర్చున్న అతను దగ్గర వ్యాలిడ్ టికెట్ లేదు. సో డైరెక్ట్ గా ఫైన్ అయ్యకుండా ముందు అతని ఏజ్ కూడా చెక్ చేద్దాం. బికాస్ బిలో 5 years or 12 years, what is it? 5 They years. are valid. 5 years, it's okay, right? టికెట్ లేకుండా జర్నీ చేయొచ్చు కదా బిలో 5 years బేబీస్, అవునా? Yes, sir. రైట్. సో ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ వ్యాలిడ్ కాకపోతే ఇమీడియట్ గా ఫైన్ వేయకుండా ఫాల్స్ వస్తే దెన్ ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నా. ఆ కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ ద పాసెంజర్ దేర్ హ్యాస్ 5 years Below below. 5. ఒకవేళ అక్కడ కూర్చున్న పాసెంజర్ 4 years అబ్బాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? allow him to Continue journey. కంటిన్యూ జర్నీ. ఒకవేళ లేకపోతే Fine. Fine. ఫైన్ ద పాసెంజర్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అనుకుందాన్ని జస్ట్ నేను రాస్తున్నాను, సైలెంట్ గా చూడండి. సో ఐఎమ్ సింప్లీ సేయింగ్ ఇఫ్ టికెట్ ఇస్ వ్యాలిడ్, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మనం ఏం చేయాలి? allow him to continue journey. Any doubts still here? No, sir. Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది? ఎల్స్. కానీ ఇమ్మీడియట్ గా ఇక్కడ ఫైన్ నేను ఎట్లా? ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు పుట్ అ ఫైన్. Fine. నేను ఫైన్ పెట్టను. ఓకే, నేను ఏం చేయబోతున్నా? ఇంకొక కండిషన్, ఎల్స్ ఇఫ్ If. పాసెంజర్ ఏజ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 5 Five. years. ఓకే, దెన్ కంటిన్యూ Journey. జర్నీ. అప్పుడు కూడా అవ్వకపోతే ఎల్స్ ఫైన్. Break. Sorry. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఓకే, Yes, సో sir. దీన్నే కొంచెం సింపుల్ గా రాద్దాం. బికాస్ దిస్ ఇస్ వేర్ మెజారిటీ విల్ బి లైక్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం దీన్ని చూద్దాం. షెల్ వి? No, sir. Sir. ఓకే, వన్ నోట్ ఓపెన్ చేసి ఐల్ జస్ట్ రైట్ డౌన్ ద కోడ్ దేర్. ఇక్కడ కొంచెం బాగా సింపుల్ గా ఉంది కదా. సో లెట్ మీ రైట్ డౌన్. ఇఫ్ Valid ticket. let me open this. Let me put it at around 24. కనిపిస్తుందా? ఇంకొంచెం సైజ్ పెంచు. Yes, sir. 28. ఓకే, if ticket is Valid. valid, ఏం చేయాలి మనం? Open. Open is ఏం చేయాలి? Code. continue journey. Continue journey. కంటిన్యూ. ఓకే, ఆ అబ్బాయిని జర్నీ కంటిన్యూ అయ్యేలా చేయాలి. ఓకే, Continue. Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. దెన్ Close it. If else. else If. fine. This is an example of which syntax? If else. If else. This is an example of which syntax? If If else. else. అంటే కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాము. కండిషన్ ట్రూ అయితే కంటిన్యూ అవనిస్తున్నాం. ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ లోకి వస్తుంది, ఫైన్ వేసేస్తాం. Fine. Yes, sir. కానీ ఇందాక మనం చూసిన సిచ్యువేషన్ అది కాదు. వి నీడ్ టు చెక్ వన్ మోర్ కండిషన్, ఎల్స్ if Condition. age less than Less Five. than 5. five. ఓకే, ఏజ్ లెస్ దాన్ 5 ట్రూ అయితే Continue. కంటిన్యూ, Continue journey. ఎల్స్ Else. Open. Fine. Fine. ఫైన్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. అండర్స్టూడ్? ఓకే, ఇది మరీ పెద్దది అయిపోయింది. లెట్ మీ జస్ట్ ఓకే, లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు సీ ద ఫుల్ కోడ్. Yes, sir. No, sir. నో? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ఓకే, sir. ఓకే, గ్రేట్. సో సి లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఒకసారి చూద్దాం నాన్న, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? Continue. Continue. ఇదేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, అంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, గుడ్. ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ సే దిస్ కండిషన్ ఇస్ False. ఫాల్స్, దెన్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎక్కడికి వస్తుంది? If else. ఇఫ్ ఎల్స్ కాదు నాన్న, ఎల్స్ ఇఫ్. Else. Else direct. ఎల్స్ ఇఫ్. ఓకే, ఎల్స్ కి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అది ఏం చేస్తుంది? ఎల్స్ లో డైరెక్ట్ గా కంటిన్యూ ప్రింట్ చేయకూడదు. ఏం చేయాలి? ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయమంటున్నా. వాట్ ఇస్ ఇట్? అక్కడ కూర్చున్న పర్సన్ ఏజ్ లెస్ దాన్ 5. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? కంటిన్యూ. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే Else logo just fine. ఎల్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది, ఫైన్ పడిపోతుంది. ఎనీ డౌట్స్?
No, sir. Okay, so let's say that I have a person in the bogie. I have a person in the bogie. This guy do not have Ticket. valid ticket లేదు and ఇతని ఏజ్ 21. సో ఇప్పుడు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్పండి. Else Fine. Else. fine. ఎల్స్ అండ్ ఫైన్. Fine. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? No, because this No. condition is False. 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 Because 21 Age is 21. right. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? Because అవదు. Reason being this condition is No also No valid false. ticket. So guys, this is what we call it as Else. else if. అర్థమైంది అందరికి? Yes, sir. Yes. Any doubts? No, sir. Okay, so what is simple if? Just simple గా కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏం ప్రింట్ చేస్తాం? This is simple if. Okay? Okay, what is if else? కండిషన్ ట్రూ అయితే ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎల్స్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, Yes, sir. వాట్ ఈస్ ఎల్స్ ఇఫ్? మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోగలుగుతాం మనం. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. అర్థమైంది అందరికి? ఇది ఎల్స్ ఇఫ్ కదా. ఓకే, సో మీకు జనరల్ గా ఇంకా ఈ థింగ్స్ గుర్తు రావాలి అంటే ఇఫ్ కానీ ఇఫ్ ఎల్స్ కానీ ఎల్స్ ఇఫ్ కానీ గుర్తు రావాలంటే ఈ ట్రైన్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు పెట్టేసుకోండి మీకు మైండ్ లోకి. సరేనా? Okay, sir. ఓకే, డన్. Yes, sir. Okay, and my Yes, final thing would be, okay, so let me see how many of you can answer this. In your code రాస్తాను, దానికి మీరు try to give me the answer for it. Can you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, done. So let's say I'm writing a code, int a equals to enta? 10. 10. Okay, next, okay, if a is less than 10, if a is less than 10, okay, printf hello. So now tell me what will be the output. What is the output, Nana? Nothing, sir. Syntax Error వదిలేసేయండి, వచ్చింది. syntax వదిలేసేయండి. Nothing, sir. Error Nothing. వచ్చింది, sir. పక్కా? Why? A అనేది less than 10 కాదు, sir. See, a లో వాల్యూ ఎంత ఉంది? 10. ఈ కండిషన్ చెక్ చేయండి. 10 less than 10, true or false? False. False, sir. False అయితే ఇది False, ఎగ్జిక్యూట్ sir. అవుతుందా? No, sir. No. No, So sir. this is an example of Simple. Simple. simple if. Any doubts? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. Good. Okay, done. So now let me start this. Okay, so now let's say I'm going to write it like this. A is greater than let's say 8. Hello, sir. Hello, printed, sir. Print out ఎందుకు? Hello, Now the printed. condition is satisfying. Okay, Satisfies. okay, great, done. Now let me write down one more thing. Else printf Spider-Man. Okay, ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది చెప్పండి? Hello. Hello. Hello, sir. Spider-Man కాదు, Spider-Man కదా? Hello, sir. Why no? No, sir. Why no? First statement for false. Then second Statement statement. true and yes, sir. Right. Okay, now I'm going to put it like this. A greater than 10. Now tell me. Spider-Man. 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 Spider. Okay, so simple, right? Because Yes. condition false అయితే else లోకి వచ్చేస్తుంది. Agreed? Yes, sir. Okay, I guess now ఇక్కడ దాకా అందరికి బానే వచ్చి ఉండాలి. So now I'm going to else if నేను రాయబోట్లా. Do you want me to write else if also? No, sir. No, sir. Okay, right, done. Let me put it at around 14s. Okay, now see what I'm going to do. I'm just going to write down few things. If yeah, is to 10. Right. నన్ను నేను ఏం చేశాను, ఒక ఇఫ్ లోపల ఇంకొక ఇఫ్ పెట్టా. I have put one if inside Another. Another if. another if. Else if కాదు, this is called nested if.
దిస్ ఇస్ కాల్డ్ Nested if. నెస్టెడ్ ఇఫ్. అంటే ఏంటి? ఒక ఇఫ్ ఇంకో ఇఫ్ లోపల ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఈ ఇఫ్ అంటే సెకండ్ ఇఫ్ లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయి ఉండాలి. అంతేనా? సార్. రైట్. ఓకే. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ విల్ హలో ప్రింట్ హియర్? హలో. No, sir. Hello will not print, sir. అవుట్పుట్ ఉండదు సార్. అవుట్పుట్ ఉండదా? పక్కానా? Yes, Yes, sir. ఓకే. వై లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ లైన్ ఏం చెప్తున్నాం మనం? ఒక డబ్బా తీసుకోవాలి. ఆ డబ్బా పేరేంటి? ఏ. Yes, అందులో sir. ఏం పెడుతున్నాం వాల్యూ మనం? 10. ఓకే. నెక్స్ట్ లైన్ కి రండి. వీఆర్ చెకింగ్ outer. దీన్ని సీ నాన్న, వాట్ వి కాల్ ఇట్ దిస్ యాజ్, వి కాల్ దిస్ యాజ్ outer if. We call this as outer if. We call this as inner if. Okay, terminologies లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? దీన్ని inner if అని ఎందుకు అంటున్నాం? బికాస్ దిస్ ఇస్ ఇన్సైడ్ another if. Another if. Okay, ఈ కండిషన్ చెక్ చేయండి. 10 greater than 10. Is it true? False. Okay, now one more thing. See guys, as a developer, this is imperative that you need to observe this. ఈ if statement ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఈ if, అవునా? ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఇక్కడ. అంతేనా? Sir. అంతేనా కదా? Yes, sir. ఓకే, మరి ఈ రెండు దేనివి? ఇన్నర్ ఇఫ్. ఇన్నర్ ఇఫ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. అవుటర్ ఇఫ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, డన్. సో బేసికలీ ఈ ఇన్నర్ ఇఫ్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అంతేనా? ఓకే, సో సి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా? నో. సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది? డైరెక్ట్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఈ లోపల ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. గాట్ ఇట్? ఓకే, సో నేను కొంచెం కోడ్ మారుస్తున్నాను చూడండి. ఐఎమ్ సింప్లీ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ 8. నౌ టెల్ మీ. Hello. హలో ప్రింట్ అవుతుందా? పక్కానా? థింక్. ఎందుకు ప్రింట్ అవుతుంది చెక్ చేయండి ఫస్ట్, లైన్ బై లైన్. ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయిందా? ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయిందా? yes. ఓకే, అవ్వగానే మళ్ళీ సెకండ్ ఇఫ్ లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేయండి. ఈక్వల్ టు 10. ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూయే కదా? Yes, sir. సో లోపలికి వెళ్తుంది, హలో ప్రింట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? Yes, sir. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? డన్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సే ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద వాల్యూ హియర్ 12. ఇప్పుడు చెప్పండి. Nothing, sir. థింక్. ఫస్ట్ కండిషన్ లైన్ బై లైన్ చూడండి. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయండి. 12 గ్రేటర్ దాన్ 8. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. 12 8 కంటే గ్రేటర్ కదా నాన్న. మీరు చాలా మంది గ్రేటర్ అండ్ లెస్ దెన్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అది కూడా నేను టీచ్ చేయలేను. కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవ్వండి బేసిక్స్ లో. ఓకే, రైట్. ఓకే, ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ కండిషన్ లోపలికి వెళ్తుంది. లోపలికి వెళ్ళగానే ఇంకొక ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది. ఏంటది? 12 డబుల్ ఈక్వల్. నేను ఆల్రెడీ ఆపరేటర్ చూసాం మనం, అవునా? సో 12 and 10 are they equal? No, So here it becomes false. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా మరి? No, sir. Got it? Yes, sir. So this is an example of nested if. So if లో మనం ఏమేం చూసాం? Simple if, else if, nested if. Okay, so if you ask me, sir, on point of view pseudo code basis లో ఈ నాలుగిట్లో ఏది హార్డ్ అంటే నేను చెప్పేది ఏంటి? నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఓకే, బికాస్ ఇది నేను ఓన్లీ రెండు కండిషన్స్ రాసా. నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ అనేవి ఓన్లీ ఒక ఇఫ్ లోపల ఇంకొక ఇఫ్ కాదు. లైక్ వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇఫ్స్ ఇన్సైడ్ వన్ ఇఫ్. అర్థమైందా? నానా ఎల్స్ కూడా వస్తుంది కదా సార్ దాంట్లో? రావచ్చు. సి మీరు ఒక ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ ఎల్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎల్స్ ఇఫ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోండి. క్లియర్? నేను ఇక్కడ చెప్పింది మీకు సింపుల్ ఇఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఒక ఇఫ్ ఉంది నాన్న. ఈ ఇఫ్ లోపల మీరు ఇఫ్ ఎల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ లోపల మీరు ఎల్స్ ఇఫ్ పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా? అందుకే నేను ఏమంటాను, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఇస్ అ హార్డ్ వన్. యూ విల్ ఓన్లీ గెట్ ఇట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్. క్లియర్? రైట్. I'll ask my team when they're uploading the notes, దీనికి సంబంధించి నోట్స్ అప్లోడ్ చేస్తారు కదా, when uploading notes I'll ask them to give at least 30 examples for your practice. Okay for it?
యా మీ నోట్స్ లో నెస్టెడ్ ఇఫ్ కి సంబంధించిన ఒక 30 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్తాను, దే విల్ డూ ఇట్. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, సరేనా? ఓకే సార్. Yes. Okay. So with this, we have completed first thing, first statement of decision making. First statement of Decision making. which is if statements. Statement కాదు, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్లూరల్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. If statements. Statements. Okay, done. Okay. Yes, sir. Now what is the next thing? Switch. Switch. Okay. So example చూసేస్తారా దీనికి కూడా, లేదా డెఫినేషన్ చెప్పేసి వదిలేనా? which means cases Yes, wrong. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తారా? Want to see? Yes. Okay. Nested if కి the example ఒకసారి, if you want to go through it, just go through it. I'll give you time. See, అబ్జర్వ్ చేశారా? ఒకవేళ ఎస్ అయితే అది ఇమీడియట్ గా ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. One simple interview question which everyone will ask you is, what is the difference between else if and Nested if. nested if? This is potential TR question అన్న, నోట్ చేసుకోండి. Try to get this answer. Okay? Yes, sir. Because రెండు సిమిలర్ గానే ఉంటాయి, అవునా కదా? Yes, Yes, sir. sir. రైట్ నాన్న, సింపుల్ గా చెప్పేసేయచ్చు ఎల్సిఫ్ కి నెస్టెడ్ ఇఫ్ కి. ఎల్సిఫ్ వేరే Sufficient. కండిషన్, ఎల్సిఫ్ వేరే కండిషన్ ఎప్పుడు చెక్ చేస్తాము? when the first First condition is condition false. is false. కానీ ఇక్కడ False నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో ఇంకో if. when it is true. True అయినా మళ్ళీ ఇంకో if కండిషన్ చూస్తాం. నాన్న మీకు సిచ్యువేషన్ అర్థం కాలేదా? ఎల్సిఫ్ లో మనం ఏం చేస్తాము? First condition is false. ఎల్సిఫ్ అయితే నెక్స్ట్ కండిషన్ వెళ్తాం సార్. ఇప్పుడు ఎల్సిఫ్ ఏముంది, ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తాము, అవునా? Yes, sir. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాం, అయిపోతుంది అక్కడతో. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితేనే, when the condition is false, only then we check another condition, అవునా? Yes, Yes, sir. sir. కానీ నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే లోపలికి వెళ్తాం, మళ్ళీ ఇంకో మళ్ళీ- కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. సో హియర్ else if operates on something called false. Nested if operates on something called True. Okay, so ఒకసారి మీరు కూడా just try to note down these points in your own things, timing. Okay, Okay, sir. Yes, sir. done. Okay, so guys, for today the last slide would be for switch. Okay, check this. Let me know once you guys are done. Hmm. If చూసాం సార్. Okay, good. Yes, sir. Okay, sir. Done, sir. Done. Yes, Okay. sir. Yes, sir. సో మీరందరూ సినిమాలకి వెళ్ళే ఉంటారు, అవునా? Yes, sir. ఓకే, లేదా కేఎఫ్సీకి వెళ్ళి ఉంటారు, లేదా ఏదో ఒకటి చేసి ఉంటారు. అక్కడ ఏముంటాయి మీకు? దే గివ్ యూ ఆప్షన్స్. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ Yes. ఆప్షన్ వన్ సెలెక్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద డిష్? పిజ్జా. Pizza. ఆప్షన్ 2 సెలెక్ట్ చేస్తే Burger. బర్గర్. 3 సెలెక్ట్ చేస్తే పాస్తా. No. 4 సెలెక్ట్ చేస్తే Sandwich. శాండ్విచ్, ఫ్రై. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఎంట్రీ ఇస్తున్నప్పుడు నెంబర్ 6 ఇచ్చారు, ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు? నెంబర్ 6. మీకు ఇందులో ఏ డిషెస్ వస్తాయి? మీకు No dishes. నథింగ్. ఏమొస్తాయి? Selections. you will get something called Invalid. invalid Select. selection. Invalid. Okay, so let's say you guys have selected option 2. ఏం వస్తుంది? Burger. Burger. 3 Pasta. pasta. Okay, so basically the rule here is you can select only one option. You can only select One one option. option. One option. మీరు ఇచ్చే ఆప్షన్ ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది? చాయిస్ అనే వేరియబుల్ లో. క్లియర్? Sir. ఓకే, సో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ మీరు ఏదైతే ఆప్షన్ ఇస్తారో ఆ ఆప్షన్ బట్టి, ఆ ఆప్షన్ ఇందులో ఉందనుకోండి, ఆ డిష్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ ఆప్షన్ లేకపోతే Invalid. Invalid. Default. నాన్న ఇదే స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అంటే. అర్థమైందా? Yes, sir. దిస్ ఇస్ స్విచ్ Switch statement. statement. So basically what happens is switch will allow you to
select an option. Okay, by asking you to give an input. మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఆప్షన్ ఉందనుకోండి, అది మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ మీకు ఇస్తుంది. ఒకవేళ లేకపోతే డిఫాల్ట్. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ గైస్, దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఏమంటారు దీన్ని? స్విచ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ కానీ, లేదా దీన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ expression. Okay, then we call case code, case 1 code, next case 2 S2 code. so on ఎంత వరకు? till S5. default కూడా కోడ్ ఉంటుంది. క్లియర్? Okay, sir. got it. so code 1 ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? case 1 ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? when your choice is number Case 1. case 2 ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? when your choice is number 2. then ఒకవేళ for suppose let's say your choice is nothing, then it goes to default. Understood everyone? Yes, sir. This is how switch works. దీనికి సంబంధించిన కోడింగ్ అంటే మనం చూసిన కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కి సంబంధించిన ఎంటైర్ కోడింగ్ ఇంక్లూడింగ్ స్విచ్ కోడింగ్ will be finishing off in the first 20 minutes in tomorrow's meeting, and then we'll be starting with what is the next thing? Repetitions. Nothing but Repetitions. loops. Nothing but Loops.